Az Egyesült Államokbeli Los Angelesben ismeretlen tettesek kegyetlenül meggyilkoltak egy fiatal kórházi nővért, Sherri Rasmussent. A rendőrség egyetlen személyt sem volt képes a gyilkossággal kapcsolatba hozni, és ennek eredményeképp az ügy szépen lassan a feledés homályába merült. Köszönhetően a kriminalisztika forradalmi áttöréseinek 23 évbe telt, mire a Los Angeles-i rendőrség nyomozói végre összerakták a rejtély összes hiányzó elemét. Arra viszont nem számítottak, hogy ezzel a város történetének egyik legvalószínűtlenebb gyanúsítottjával kerülnek majd szembe, és arra pedig végképp nem, hogy csupán pár méter választja el őket egymástól. A 29 éves Sherri Rasmussen friss házasként élt együtt férjével, John Ruettennel egy Los Angeles-i társasházban. John gépészmérnökként dolgozott, míg Sherri egy Glendale-ben található kórház intenzív osztályának volt az ügyeletes főnővére. Sherrit az ismerősei egy csodanővérnek tartották, aki már 16 évesen megkezdte egészségügyi tanulmányait, és 20 éves korában már regisztrált nővérként kezdett dolgozni. Még alig töltötte be a 30-at, amikor már a kórház egyik vezető pozíciójába került. 1986. február 24-én Sherri egy aerobik edzésen elszenvedett hátfájdalomra panaszkodva szabadnapot kért a munkahelyén, és otthon maradt kipihenni a sérülést. A 29 éves lány holttestét a munkából hazatérő férj fedezte fel délután 5 óra 55 perckor. Amint a házhoz ért, rögtön sejtette, hogy valami baj történt. Mivel a garázsajtót tárva nyitva találta, és Sherrinek eljegyzési ajándékként vásárolt ezüst színű BMW-nek is csak a hűlthajét találta. Aggodalmát tovább fokozta, hogy tudta, Sherri aznapra beteget jelentett a munkahelyén. Amint John berohant a házba, a felesége holttestét a felforgatott nappali közepén találta, és körülötte egy porcelánváza szilánkjai hevertek. A fali szekrény félig le volt szaggatva, a komód fiókjai pedig kirángatva, melynek teljes tartalma, főleg a papírok és dokumentumok a szoba egész területén szét lettek dobálva. A kiérkező főnyomozó, Lyle Meyer megvizsgálta a bűncselekmény helyszínét, és az alábbi következtetésekre jutott. Feltételezhetően egy szimpla betörés történt, ami tragikus fordulatot vett. A betörők vélhetőleg a nyitva felejtett bejárati ajtón hatolhattak be, és míg az egyikük az audioberendezéseket távolította el a fali szekrényről, addig a másik felsietett az emeletre, ahol Sherri meglephette őt. A lány öltözékéből az is feltételezhető volt, hogy nem számított semmilyen látogatóra, mivel csak egy fehér neműt és köntöst viselt a támadás idején. Sherri Rasmussen körülbelül 180 cm magas volt, és a rendszeres sportolásnak köszönhetően nagyon jó erőben volt. A bűncselekmény helyszíni rekonstrukciója során kiderült, hogy Sherri elszántan küzdhetett a támadója ellen, és nem adta magát túl könnyen. Murdered just months after her wedding. A nyomozók feltételezése szerint az emeleten dulakodásra kerülhetett sor, ahol több lövés is eldördült, és amelyből egy eltalálhatta Sherrit, akit ezután az elkövető levonszolt a nappaliba, ahol további küzdelemre kényszerítette. Ez alatt a másik betörő, aki az audio és a videóeszközök szétszedésével bajlódott, valószínűleg bepánikolt és sietve elhagyta a helyszínt. A vérnyomok és véres tenyérlenyomatok arra engedtek következtetni, hogy Sherri megpróbált a bejárat melletti pánikkombhoz menekülni, de a támadó utolérte. A további dulakodás egy pontján a lány valószínűleg megpróbálta a támadótól a fegyvert megszerezni, de ekkor egy harapás szenvedett el az alkarján, majd az elkövető egy nehéz vázával fejbe csaphatta, ezzel ártalmatlanná téve Sherrit. Ezután a támadó a szomszédos szobából hozott egy paplant és letakarta Sherrit, majd egy 38-as kaliberű Smith & Wesson lőfegyverrel közvetlen közelről még 2 lövést adott le, ezzel kivégezve áldozatát. Ennek végeztével az elkövető magához vette a BMW kulcsát és elhajtott a helyszínről. A főnyomozóban furcsa módon nem keltett gyanút, hogy az elkövető vagy elkövetők az ajtó mellett hagytak különböző nagyértékű audiofelszereléseket, Sherri ékszeres dobozát,
amely szem előtt volt érintetlenül a fésülködő asztalon. Ezzel szemben viszont az elkövető elvitte Sherri táskáját, és ugyancsak szokatlan módon elvitte a pár házassági anyakönyvi kivonatát. Detektív Meyer hamar kizárta John Ruttent a gyanúsítottak közül. Az egész esetet elkönyvelte betöréses rablásnak, amely tragikusan zárult. Nem hallgatott ki szomszédokat, ismerősöket, sem pedig munkatársakat. Figyelmen kívül hagyott bármilyen más eshetőséget, még annak ellenére is, hogy John jelezte, hogy esetleg kihallgathatnák a volt barátnőjét, Stephanie Lazarust, aki mellesleg rendőrként szolgál a Los Angeles-i rendőrkapitányságon, és Sherrinek korábban is volt már több ízben összetűzése vele. A rendőrség egyetlen proaktív szereplője egy bűnügyi technikus volt, aki a biztonság kedvéért nyálmintát vett az áldozat alkarján található harapásnyomból, ami 23 évvel később ugyan, de kulcs szerepet játszott az ügy megoldásában. Amikor másnap Sherri szülei Nels and Loretta megérkeztek Phoenixből, tájékoztatták a nyomozót arról, hogy a lányuk nemrégiben arról számolt be, hogy pár hónappal korábban John egyik volt barátnője, egy eszelős tekintetű rendőrnő felkereste Sherrit a munkahelyen és konfrontálta őt mindenki előtt. Detektív Meyer feljegyezte az információt a nyomozati aktában, de további lépéseket nem tett az ügyben. Sherri barátai és munkatársai is arról számoltak be, hogy tudomásuk volt arról, hogy egy egyenruhás rendőrnő időnként zaklatta Sherrit. A lány mesélte nekik, hogy amikor bevásárolni ment, vagy konditerembe, vagy étterembe, akkor a rendőr többször is előbukkant a semmiből. A kórházi jelenet során pedig azt sérelmezte, hogy John elvette feleségül Sherrit, annak ellenére, hogy 5 különböző forrás is ugyanerről számolt be, detektív Meyer továbbra is kitartott az elmélete mellett, miszerint Rasmussen egy rablás áldozata lett, és ezért nem volt hajlandó kihallgatni Lazarust. Az elméletét tovább erősítette az, hogy 2 hónappal később egy hasonló rablás történt ugyanazon a környéken, melynek során az elkövetőket ugyancsak megzavarták, és a tanúk személyleírása szerint 2 mexikói származású férfit láttak elmenekülni a helyszínről, és Meyer szerint ők lehettek a felelősök Sherri Rasmussen haláláért is. Az ügy ettől kezdve fokozatosan a homályba veszett, annak ellenére, hogy Rasmussen családja továbbra is kitartóan bombázta a nyomozót az ügy fejleményeivel kapcsolatos kérdéseivel, de hiába. A médiát használva pénzdíjat ajánlottak a nyomravezetőnek, de sajnos az sem hozott sikert. A gyilkosság következtében John teljesen összeomlott, és San Diegóba költözött, majd később újra házasodott. Tíz évvel a tragédia után, 1996-ban, amikor még a DNS vizsgálatok gyerekcipőben jártak, de már elértek vele sikereket, Sherri édesapja Nels Rasmussen felajánlotta a rendőrségnek, hogy kifizeti a rendkívül költséges DNS vizsgálatot, amelyet a Los Angeles-i rendőrség elutasított az azt övező szkepticizmus miatt. A DNS vizsgálatok egyre nagyobb sikereinek következtében 1998. októberében az FBI elindította az első DNS adatbázis rendszerét, név szerint Codist, amely lehetővé tette a nyomozók számára, hogy DNS mintákat hasonlítsanak össze a bűnügyi helyszínen nyert mintákkal, és ezzel felderítsenek potenciális elkövetőket. Majd 2001-ben egy DNS vizsgálatokra szánt $50 millió állami támogatás keretein belül David Lampkin és Lisa Cohn javaslatára megalakult az LAPD megoldatlan ügyekre szakosodott csoportja. Lampkin kutatása és az LAPD éves statisztikája szerint 1960 és 1998 között Los Angelesben 23.713 gyilkosság történt, amelyből 7.745 ügy megoldatlan maradt. A nyomozók olyan ügyeket kerestek, amelyeknél a legtöbb esélyük volt megoldani az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok és a forradalmi kriminalisztikai módszerek alapján. Miután a nyomozócsoport 39 évnyi anyagot átvizsgált, a maroknyi csapat előzetes elbírálása alapján 1400 megoldatlan gyilkossági ügy bírt potenciális bizonyítékkal az akták felülvizsgálatához. Ezek között szerepelt az 1986-os Sherri Rasmussen gyilkosság.
2008-ban detektív Robert Bubb vezetésével újra nyitották az ügyet, és elhűltek az 1986-os nyomozás hanyagságán. Majd újabb döbbenetbe estek, amikor realizálták, hogy az egyik potenciális gyanúsított az ő kötelékükhöz tartozik, és továbbra is aktív nyomozói munkát végez. A szóban forgó potenciális gyanúsított egy nagy tiszteletben álló nyomozónő, akinek az irodája történetesen a megoldatlan ügyekkel foglalkozó csapat irodájával volt egy folyosón. Az ügyet tovább nehezítette, hogy ezáltal a nyomozók szinte óránként futhattak össze vele az épület különböző részein, ezért fokozott titoktartással és óvatossággal kellett eljárniuk, nehogy a nyomozás részletei kiszivárogjanak. Annál is inkább, mert detektív Lazarus nagyon népszerű volt a rendőrségen belül. Ezért, ha csak egy szó is kiszivárgott volna idő előtt, az teljes egészében szabotálhatta volna a nyomozást. Detektív Bubb két olyan nyomozót jelölt ki a feladatra, akik kevésbé ismerték Lazarust, elkerülve az elfogultságot vagy a lehetséges pletykát köteléken belül, sőt, titokban kellett tartaniuk minden információt még a saját csoporton belül is. It was a difficult phase of our careers. She was one of us. She worked our unit. Had worked side by side with the people around us. Stephanie Lazarust egy nagyon intelligens és egyben elég dörzsölt nyomozó volt, aki egyben kiváló stratégaként szinte minden mozzanatát megtervezte. A megoldatlan ügyekkel foglalkozó csapat így az 5-ös fedőnévvel látta el, tekintettel arra, hogy előzőleg már 4 másik gyanúsítottat tisztáztak a DNS-ük alapján. Az aktát elzárva tartották, és még a saját feletteseiknek sem számolhattak be az ügy fejleményeiről. Stephanie Lazarust 1960-ban született Dél-Kaliforniában, és fiatalon egy sikeres sportolónő volt. John Ruettennel, az áldozat későbbi férjével együtt jártak a Los Angeles-i egyetemre, ahol mindketten az egyetem kosárlabda csapatában játszottak, és ugyanabban a kollégiumban laktak. 1982-ig, amíg mindketten le nem diplomáztak, gyakran jártak együtt szórakozni, és rendszeresen volt köztük szexuális kapcsolat is, habár komolyabb párkapcsolat sohasem alakult ki közöttük. Az egyetem elvégzése után Lazarus a rendőrakadémián folytatta tanulmányait, míg John Rutten mérnökként helyezkedett el. 1985-ben John megismerkedett Sherrivel, és kapcsolatuk nyár végére komolyra fordult, majd novemberben össze is házasodtak. Ezzel egy időben Lazarus 26 éves volt, és rendőrjárőrként dolgozott a Los Angeles-i rendőrségnél. 1993-ban nyomozóvá lépett elő, majd 1996-ban összeházasodott egy másik rendőrtiszttel, akivel közösen örökbe fogadtak egy leánygyermeket. 2006-ban Lazarust kinevezték a műkincslopásokra szakosodott csoport vezető nyomozójává, ami az egyik legtekintélyesebb pozíció volt a Los Angeles-i rendőrségen belül. Hosszú karrierje során számtalan kitüntetést szerzett, sokak példaképe volt, és többek közt ő látta el a Los Angeles-i Női Rendőrszövetség kincstárnoki pozícióját is, melynek során számos adománygyűjtést szervezett, valamint ő volt egy Los Angeles-i antidrog program kijelölt rendőrségi szóvivője. Az újraindított nyomozás során kiderült, hogy a Rasmussen gyilkosság idején Lazarus a szolgálati fegyverén kívül birtokában volt egy 38-as kaliberű revolvernek is, amit önvédelem céljából vásárolt. A nyomozók számára egy ennél még érdekesebb felfedezés az volt, hogy 3 héttel a gyilkosságot követően Lazarus bejelentette, hogy a fegyverét ellopták. Ha ez még mindig nem szolgálna elegendő alapot a gyanakvásra, akkor az a tény, hogy ezt a bejelentést nem a saját kapitányságán tette, hanem emiatt képes volt mérföldeket utazni a Santa Monicai rendőrőrsre, és ott bejelenteni az állítólagos lopást, mindenki számára riasztó jelként értelmezhető. Mint azt már korábban említettem, a legértékesebb bizonyíték ebben az ügyben egy harapásnyom volt az áldozat alkarjának belső felén,
amiből egy proaktív bűnügyi helyszínelő sikeresen nyálmintát vett, annak ellenére, hogy ebben az időben ez még nem volt egy berögzött gyakorlat, sőt, még maga a DNS elemzés is csak egy utópikus eljárásnak tűnt. A módszer pontosságának köszönhetően az idő előre haladtával a DNS vizsgálat teljesen beintegrálódott az igazságszolgáltatás eszköztárába, amit főleg súlyosabb ügyek megoldásában alkalmaztak. A nyomozócsapat el is küldte a nyálmintát a laborba DNS-tesztre, melynek eredménye alapjaiban rengette meg az 1986-os nyomozás minden egyes részletét. Az üggyel korábban foglalkozó nyomozó ugyanis 2 ismeretlen férfit jelölt meg elkövetőként a jelentésében. Ezzel ellentétben viszont a DNS vizsgálat eredménye alapján az pontosan megállapítható volt, hogy az elkövető egy nő volt. Ez a megdöbbentő fordulat jelentősen leszűkítette a gyanúsítottak listáját, és a nyomozóknak már csak a DNS mintákra volt szükség, hogy azonosítsák a gyilkost. Lazarus esetében a mintavétel megszerzése komoly tervezést és stratégiát igényelt, tekintettel a kiterjedt kapcsolatrendszerére és az ügy súlyosságára. A belső ügyosztály közreműködésével civil ruhás nyomozók a nap 24 órájában titokban követték és figyelték Lazarust, aki kevés lehetőséget adott a mintaszerzésre. Majd a több napnyi fáradozás végre meghozta gyümölcsét. Lazarus a napi rutinjai során betért egy bevásárló központba, ahol a nyomozók nagy örömére elfogyasztott egy üdítőt, amelynek az üres poharát szívószállal együtt egy közeli szemétkosárba hajította. A nyomozóknak sem kellett több, begyűjtötték a hátrahagyott poharat és szívószálat, majd sürgősen továbbították a laborba DNS vizsgálatra. Pár héttel később megérkezett a labor eredmény. A szívószálról nyert DNS mintát összevetették a harapás nyomból származó nyálmintával, amelynek az eredménye kétséget kizáróan bizonyította, hogy a harapás detektív Lazarustól származik, így beazonosítva az elkövető kilétét. Perfect murder. Almost. Ezek után a nyomozóknak ki kellett dolgozniuk egy tervet Lazarus konfrontálására, szem előtt tartva azt a kockázatot, hogy fegyverrel az oldalán vagy a fegyverhez jutás esélyével hogyan fog reagálni, amikor szembesítik a tényállásokkal. Ne feledjük, hogy Lazarus nem csak egy éles eszű rendőr volt, hanem egy hidegvérű gyilkos, aki rezenéstelenül képes volt meggyilkolni egy ártatlan embert. Majd több mint 2 évtizeden át zavartalan nyugalomban építgette a virágzó karrierjét anélkül, akár a megbánás legapróbb jele is mutatkoztak volna rajta. Tehát az otthonában való felkeresést kizárták. Számba véve a különböző lehetőségeket és kockázatokat, a nyomozók végül úgy döntöttek, hogy a legmegfelelőbb megoldás, ha egy álsztorival ráveszik, hogy találkozzon velük. Erre a legmegfelelőbb helynek a rendőrség épületének fogdaszintjén található Kihallgatószoba bizonyult, ami közvetlenül Lazarus irodája alatti szinten helyezkedett el. Ennek 2 fő oka volt. 1. A Los Angeles-i rendőrség biztonsági szabályzata szerint a fogdaszintjére való belépés előtt mindenkinek le kell adni a szolgálati fegyverét, ami mivel rutineljárás volt, nem kelthetett feltűnést Lazarusnál, valamint így el tudták szigetelni a barátaitól és kollégáitól. 2009. június 5-én a nyomozók felkeresték detektív Lazarust azzal a kéréssel, hogy őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek kulcsinformációi lehetnek egy nagyértékű festménylopásról, és a segítségére lenne szükségük a kihallgatás során. Mivel ez hivatalosan nem egy kihallgatás volt, a nyomozók az egész beszélgetést titokban egy táskába rejtett kamerával rögzítették. Arra is nagyon kellett ügyelniük az interjú során, hogy Lazarus nehogy gyanút fogjon, mert rutinos nyomozóként nagy valószínűséggel rögtön élt volna a hallgatás jogával, és ügyvédet kért volna. Így esélyt sem hagyva arra, hogy akaratlanul is további terhelő bizonyítékokat szolgáltasson. Most pedig tekintsünk bele, hogyan is zajlott ez a titkos kihallgatás. Sure. Stephanie, I don't know if you know my partner. Hey, great. Hi. Sure, nice to meet you. See you guys. How's it going? Good. No interrupt. Well, I'll see. I don't want to talk about this in the squad because I don't know who people are listening. And if we go to my side, everybody's always wondering what everybody else is doing. Okay. But like we're talking about being busy and stuff. We've been assigned a case that we've been looking at. Okay. It's a new case, and as we're reviewing the case, there's some notes to see that
far as your name being mentioned. Oh, okay. Do you know John Rutten? Próbáljuk meg elképzelni azt a sokkoló érzést egy pillanatra, amikor valaki féltékenységből brutálisan meggyilkolja egy szerelmi riválisát, majd több mint 2 évtizeddel később hirtelen egy kihallgatószobában találja magát 2 tapasztalt nyomozóval szemben, akik mellesleg felhozzák annak a férfinek a nevét, akinek a feleségét előre megfontolt szándékkal gyilkolta meg. John Rutten? Rutten. A nyomozók természetesen tudták, hogy hogyan kell helyesen kimondani John Rutten nevét. A téves kiejtés csak egy egyszerű stratégia volt, hogy lássák, hogyan reagál a gyanúsított. A gyilkosságtól függetlenül John Rutten volt Stephanie életének második leghosszabb kapcsolata. Ebből kiindulva egy pszichiáter később megállapította, hogy ez a kis gondolkodási szünet 4-szer hosszabb volt, mint ahogy az normál esetben kellett volna, hogy legyen. Már eleve azzal megpróbálta megtéveszteni a nyomozókat, hogy úgy tett, mintha olyan hosszú ideje nem gondolt volna erre a névre, hogy ezzel indokoltá vált volna az elnyújtott töprengése. Valójában John Rutten neve mélyen bevésődött az emlékezetébe, és még akkor is, ha kissé helytelenül ejtették ki, valószínűleg csak millisekundumokba telt volna, hogy rájöjjön pontosan kiről is beszélnek a nyomozók. Oh, yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, well, I went to school in, let's see, went to UCLA in 1978 I started and, met him at school at the dorms. Azt mondja, hogy a kollégiumban találkozott vele, viszont kihagyta azt a tényt, hogy 4 évig együtt jártak, és számos nyaraláson vettek részt együtt. Annak ellenére, hogy közvetlenül valóban nem kérdezték meg erről, egy őszinte ember legtöbbször önként megosztaná ezt az információt. Were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. Yeah. I mean, what's this all about? Well, it's a case we're working on, and it involves John, and in there, some of the statements we reviewed, there's notes and stuff that he knew you and stuff. Oh, yeah, I mean, we were good friends, lived in the dorms I lived in the dorms for 2 years. You guys lived in the same dorm? Yeah. Okay. Yeah, Dykstra. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything developed between you guys? Yeah, I mean, we dated, I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Sajnálatos, hogy Lazarus arca nem lett megörökítve ebben a pillanatban, mert kétségtelenül azonnal szembesült a pszichológiából jól ismert flight or flight, azaz harcolj vagy menekülj effektussal, amit már az előző részben megismerhettünk. Ilyen esetben az agy által kibocsátott jel hatására az idegrendszer hormonokat szabadít fel, főképpen adrenalint és kortizolt, amely felkészíti az embert arra, hogy szembenézzel a fenyegetéssel, vagy megpróbáljon biztonságban menekülni. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. Did you ever meet her? God, I don't know. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Az ilyen szavak például, mint Úristen, Istenem, Jézusom, olyan felkiáltások, amelyeket meglepetés vagy erős érzelmek kifejezésére szoktunk használni. Ebben a kihallgatásban Lazarus ezeket a szavakat folyamatosan használja, főleg ahol megpróbál egy homályos emléket sugallni a téma átgondolásának hiánya miatt. Azt a benyomást próbálja kelteni, hogy nincs oka tovább gondolkodni Johnról vagy bármi, ami Johnhoz kapcsolódik, mivel már több mint 2 évtizede nem szoktak találkozni. Yeah. Well, let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, what are you guys? Is this something? Mint tudjuk, Stephanie rendőr, és már 25 éve az. Tudatában van annak, hogyha közömbösnek tűnik a helyzet szokatlan alakulásával kapcsolatban, az nyilvánvaló vörösposztó lesz a nyomozók szemében. Több kihallgatás során bebizonyosodott, hogy a bűnös gyanúsítottak gyakran megpróbálnak naívnak tűnni egy egyértelmű konfrontációval szemben, ezzel teljesen elkerülve azt. Ez alatt az őszinte embereket a konfrontáció arra biztatja, hogy vagy azonnal megcáfolják azt, vagy ha tényleg nem tudják, hogy miről van szó, akkor azonnali tisztázást és átláthatóságot akarnak arra vonatkozóan, hogy pontosan mire utaltak a nyomozók. I mean, you said that I was going to interview somebody about art and how you guys are. Here's
I mean, Stephanie, here's the situation. It's basically, we knew that this, when we saw this in this chrono, that maybe, there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate. And we didn't want to come up to you at your desk and ask those kinds of questions. A nyomozó most finoman elkerüli a kérdést, ehelyett egy megtévesztően megnyugtató választ ad a gyanúsítottnak. Éles váltással az ügy vizsgálati témájáról visszatér a munkai pletykák korábbi témájához. Visszairányítja a figyelmét arra a hamis elképzelésre, hogy ők az ő oldalán állnak. Stephanie éppen azt kérdezte, hogy mi folyik itt, és most a nyomozó lényegében azt válaszolja, hogy nincs miért aggódni, mi a barátaid vagyunk. You know how up there people can see what's going on if you go into an interview room where people are in there doing supplies. So we wanted to afford you some privacy, some confidentiality to talk about this because we thought it might be, something, you're married to someone else, obviously, and so forth, and that you may not want to, talk about these things in that setting where someone, we don't want the rumor mill or gossip or any of that kind of stuff to start. So we did this just as a means to try and speak to you, just a confidential place where where your business isn't out there for other people and your division to know about. Akár a sok, akár a helyzethez való teljes ellenállása miatt Stephanie csendben tudomásul veszi a megnyugtató választ anélkül, hogy tovább érdeklődne az eredeti kérdésével kapcsolatban. Ehelyett visszatér ahhoz a stratégiához, hogy az emlékei hirtelen elhomályosulnak, amint ránézve terhelő tartalmakról esik szó. God, it's been a million years ago. I mean, what year is it now? 2009? I mean, I graduated in 82, yeah. We dated. I dated other guys. I'm sure he dated other girls. Well, let me ask you, roughly how long would you say you guys dated? Oh, jeez. Figyeljük meg, Lazarus hogyan kezd most túlmagyarázni olyan jelentéktelen dolgokat, amelyek nem igényelnek magyarázatot, és amikor egyáltalán nem is kérdezték. A gyanúsított irreleváns kitérőket tesz, hogy pillanatnyi megkönnyebbülést nyerjen, ilyenkor az apróságok részletezésével rövid időre elmenekülhet a ráváró rémisztő valóság elől. Ez nagyon gyakori jelenség a kihallgatások során, főleg amikor a gyanúsított súlyos vádakkal néz szembe. Ezt a jelenséget kriminálpszichológusok körében tudatalatti védekezési mechanizmusnak, vagy más néven TMT-nek nevezik. I couldn't even say. I mean, I started school there in 78. I started UCLA in 1978. I graduated in 82. I don't even remember what year he graduated, if it was a year or two before me. Okay. I think he was a little bit older than I was. I mean, I can't remember if he was born. Let's see, I was born in 1960. I don't know if he was born in 58 or 59. I mean, I knew his parents. I knew his sister. His brother went to Northridge. His sister spent the night at my house before. Obviously, I spent the night at his house before. He probably spent the night at my house before. I don't. Well, correct me if I'm wrong, because from what you're telling me, you guys dated while you were in college together, right? Yeah, and probably after college. I can't. Geez, trying to think when I met my husband. I met my husband in. I met Scott. Let's see. I was teaching DARE because I met Scott when I was teaching DARE up in Oregon. But we had long stopped, dating before that. So you haven't talked to him for a long time? Oh, I think I haven't talked to him in a long time. I couldn't even tell you when the last time I talked to him. I met Scott, I'm thinking in 92 maybe, April of 92. It was Scott being your husband? Yeah, I'm trying to think. I was teaching DARE. Let's see, what year is this? We'll be married. I got married in 1996. I think I met Scott in 92. Prior to that, I couldn't tell you how long I talked to John prior to that. But since you met your husband, Scott, you haven't talked to him? I mean, he may have called me once or twice before we got married. Right. Geez, I moved to see me in 1994 because I lost my house in the earthquake. Oh. Really? Quite honestly, I probably keep in contact with a few people from the dorms. We all lived on the 10th floor, and there's
about 3 or 4 people I keep in contact with. There's probably like 6 or 8 of us that were all really close. And who are those people? Oh, geez. Diana Basta. People I still keep. I haven't been in contact with her in a long time. I mean, what's this all about? I mean. A gyanúsított másodszor is felkérdezi a nyomozókat, akik erre ismét elkerülik a kérdést, de ezúttal konfrontatívabb módon. A téma továbbra is fennmarad, ezúttal anélkül, hogy megnyugtatnák Lazarust. A nyomozók nagyon finoman, mégis rendkívül hatékony módon fokozzák a nyomást. What ended the relationship between you and John? You know, it was kind of a weird relationship. I mean, we dated. I can't say that he was my boyfriend. I don't know that he would consider me his girlfriend. We dated. We did things. I played sports in college. He played basketball. His brother played basketball. We just, you know, it just didn't work out. I mean, I don't know what to tell you. It was like I went out with other guys, saw other guys. I went on lots of vacations. You know. And once you guys split, were you guys still friends, or kind of, you know? I mean, friendly, not friendly? No, I don't think it was not friendly. I mean, we were friendly. I know that we went to Hawaii at one point. Another friend of mine who's actually dying right now went to Hawaii with us at some point. Remember roughly when that was? Geez, let me think. I have to check my pictures, or I'd say I'd ask Greg, but my friend Greg is like dying of liver cancer right now. Yeah, I mean, you know. And you were saying that it's 2009 now. Had you ever met his wife? I may have. Do you remember her name or anything, or? Or what she did for a living, or where she worked, or anything about her? A gyanúsítottnak éppen 3 egymást követő kérdést tettek fel az áldozattal kapcsolatban. Állítólag mindhárom kérdés során elgondolkodó állapotban volt, ám az arckifejezése teljesen megváltozott a harmadik kérdésnél. Ez azért van, mert az első 2 kérdésnél csak úgy tett, mintha gondolkodna, mivel már tudta a válaszokat. Míg a harmadik kérdésnél tényleg elgondolkodott, és valóban az emlékeiben kutatott a helyes válasz után. Figyeljük meg alaposan Lazarus arcát, amikor felteszik neki a harmadik kérdést. For what she did for a living, or where she worked, or anything about her? Az ellazuló arcizmok tökéletesen közvetítik, amint figyelme átvált a gondolkodás színleléséről egy valódi reflektív állapotra. Well, I'm going to say that I think she was a nurse. I mean, I don't, you know, again, I mean, what, you know, I don't understand why you're talking about some guy I dated a million years ago. Well, do you know what happened to his wife? Yeah, I know she got killed. Véleményem szerint nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy felismerjük a gyanúsított arcáról áradó teljes rettegést ebben a pillanatban. Valószínűleg több mint 2 évtized után most először fogalmazta meg hangosan az áldozat halálának tragikus okát. What did you hear about that? I saw a poster at work. I'm sure I spoke to him about it. I think I spoke to another friend of his about it. And how did you first learn about that? Jeez. Someone could have called me. I could have heard it at work. I think at one point there may have been a flyer or something. I know a good friend of his. Were you on the job back then when that happened? Yeah, I think so. Yeah, I'm sure I was on the job. That's why I would have heard about it with the flyer. He had a good friend, Mike Aldrich. Anyways, he may have lived in the dorms. I don't remember if that's how I met him. I may have talked to him. I mean, you know, I don't remember how I heard. I mean, I don't even remember what year it was. And you think you said you thought his wife was a nurse. Do you have any idea where she was working at the time, or did he ever mention that to you? Was it a hospital or a doctor's office? I'm sure he must have mentioned it. Now that you're bringing that up, I think she worked at a hospital somewhere. And yeah, I may have met her at a hospital. I may have talked to her once or twice. At a hospital? Or more. You know. Being that you're kind of
you used to see John, was it everything okay between you guys? I mean, there wasn't anything uncomfortable or anything between you and her? 8 különböző tanú egybehangzóan vallotta, hogy Lazarus összetűzésbe került Sherrivel a kórházban, ahol dolgozott, miközben mindketten azt állították, hogy intim kapcsolatban állnak Johnnal. A konfrontáció állítólag rendkívül erőszakos volt, olyannyira, hogy Stephanie-t a biztonságiaknak kellett kivezetniük a helyszínről. A jelentések szerint Lazarus volt az agresszor, és több ponton is fenyegetéseket tett Sherri életére. I don't know. I mean, it's been so many years. I mean, uncomfortable. I mean, I can't even remember if we had a conversation. I mean, we may have. I may have seen her at his apartment. Geez, how many years ago was that? I don't even know what year she, got killed. Where was his apartment? Figyeljük meg a passzív viselkedését, amikor a következő őszinte választ adja. On Roscoe. Okay. Yeah, Roscoe and east or west of DeSoto. Either east or west of DeSoto. Do you know where he moved after? Did he move after he got married, or do you know? Or Nézzük meg, hogyan vált át a viselkedése a passzívról kissé zaklatottá, miközben ismét megpróbál homályos emlékeket színlelni. I'm sure he did. Did you know where he was living, or somewhere in the valley? Did you ever visit him and his wife? No. No, never went out to, get-together dinners, anything of that No. nature? Like I said, his sister used to come over. His sister had come to my place. I knew his brother because his brother played basketball at Northridge. In fact, I was just coming across some pictures that I just scanned from. I take a lot of photos, like 10,000, and I just did a service where I scanned everything. And I'd seen some pictures of his brother playing basketball. you just put them all on your computer so you could have them accessible and do things with them? Well, my partner is a big photo thing, and he had a deal to scan. So I spent a ton of time just scanning photos. I mean, I paid a company to do it. So I've got photos of, his brother, his sister, 10,000 pictures? Oh, yeah. How long did that take them? Months. Now, what do they put that on a? I'm just curious myself. Did they put it on? Did they get that all on one DVD? They don't need like a hard drive or anything? Like I said, he met Greg and I in Hawaii. Okay. That was something you guys kind of planned together, like go as a group, or you ran into him? Or? No, I think that obviously I must have talked to him. I may not have known what her last name was. I may have. Maybe if you told me, I would remember it. Remember the first name? Shelly, Sherry, I don't know, something maybe, like I said, it's been so many years, and from all the years, as far as you can remember, do you remember ever talking to her? Well, I said earlier, I may have talked to her. You mentioned a hospital, maybe. You may have talked to her at a hospital. Yeah, I may have. I'm thinking back now. You guys are bringing up all these old memories. No, it kind of dusts off the cuff. Geez. I'm thinking that because we would date. He would date other people. I would date other people, and I think at one point. He may have been dating her, or I don't know, maybe he was married. I don't even remember. And I'm like, why are you calling me if you're either dating her or living with her or married to her? Because I honestly don't remember the time frame. And I'm like, come on, knock it off. And now I'm thinking I may have gone to her and said, hey, you know what? Is he dating you? He's bothering me. And so I'm thinking that we had a conversation about that. One or two, maybe. It could have been 3. I don't want to say I had 3 conversations with her. Like at her work or at their house or? No, I'm thinking that he obviously must have told me where she worked. I'm thinking it was a hospital somewhere in LA. And I could have been, again, what year was that? Where was I working?
And when you say that you may have, that you talked to his wife, said, hey, or I don't know if it was, I guess it wasn't his wife at that time, girlfriend or whatever. And yeah, I don't know if it was his wife or his girl. I mean, quite honestly, I don't even remember. When you said like, hey, he's calling me, he needs to knock it off or what have you. I mean, was that civil? Was there? I mean, no, there was none. I don't think there was anything. The conversation lasted a few minutes. I can't even remember. And wasn't like we went out to lunch or anything. Right, but there was no like arguments or fights or it didn't so. get heated or anything like Not that. that I recall. No, I mean, I would think that would stand out. I would think. Now again, that's not standing out in my mind. So you didn't have any problems with her then? No. You didn't have any issues with her? Had this discussion with her. I mean, that's sounding familiar. I mean, that's now that you guys are bringing this stuff up. I mean, that sounds familiar. But again, I mean, what's this got to do with me dating him and her getting killed? I mean, I don't have anything to do with it. And you got something that's somebody said, whatever. I mean, well, like I said, we just literally got this the other day, and you're going through it. Yeah. And you see. And somebody said, "Oh, she lives next door." Right, and so I mean, obviously, it's like we recognize the name, and we know that you work next door to us, and so we're trying to get some background. We're trying to figure this out. I mean, this is from a long time ago. Oh, I know. And things have been kind of slow for us. And so, Chief Beck has said, hey, I want you guys working. I don't want you just sitting around reading the paper. Yeah. So he's kind of pushing some older cases out even to the guys that work active cases because, and so we see this and we're just like, oh, well, we want to talk to you about it. But of course, the only reason we did it here is because we're getting into some pretty personal stuff in your relationship. My husband's on the job. Yeah, and so we don't want to take the risk. We don't want to take the risk when one of those interview rooms, and even when the door closed, someone's going to get supplies and sees us on a monitor or hears or whatever. No, I appreciate it. I mean, I appreciate, like I said. That's where people go when there's orals. When they're doing orals, guys will go in there and try and watch. What are the answers to the questions? I didn't know that. Yeah, so we just want to afford you the most privacy and confidentiality we could. No, I appreciate it. Like I said, I mean, this goes way back, and I mean, it was very sad. Obviously, I haven't, when we were in college, some of us would go down to his house in San Diego. I went down to his house with him, with him. And I know I'm trying to think of some other people that may have gone down. Is that where he grew up? Is down there? Yeah, down in San Diego. Oh, okay. I know his dad was a professor at San Diego State. I don't know if he still is. Mm-hmm. I don't know what happened to his sister. Don't know what happened to his brother. Well, after he hooked up with Sherri, do you know where they were living? No, you asked me that already. Uh-huh. And I said, well, obviously they were living in Van Nuys division. Yeah. I may have known. I mean, did he ever give me the address? Maybe. I don't remember. I mean, I don't know. Because the only reason I'm asking you again is because we've been talking. I know some stuff has come to you because you're like, oh, so that's why I'm asking if you've ever been to the house. And when you said Van Nuys division, I'm sure he could have told me. I mean, he could have told me. He could have told me where he lived. Did you ever have gone there? I don't think I've ever gone there. That's what I'm saying. I don't want to say, no, I've never gone there. And then you say, oh, I was at a party. Because I don't, I don't think so. Yeah. But it's safe to say that would have been the only time, like for something social. Yeah, if I went there for something social, yeah. Okay. I mean, because I know you went to talk to her at the hospital regarding this issue with John. To kind of like, hey, what's going to happen here with this thing? But would this ever have followed up to her house when you went to talk to her to say, hey, you know what? I don't even know that I knew where they lived. That's what I'm saying. I don't. If I knew where they lived and I'd been there, if it was for something social, I would. And I can't say how many times I saw her face to face. He lived on Roscoe. Did I ever see her there? I don't know. I mean, I may have seen her at his apartment on Roscoe. Would you say there wasn't a lot of drama in this relationship? Oh, no, I don't think there was drama. Okay. Yeah, so I mean... That's why I'm asking as far as what the friends are saying in regards to this, the problems that they're saying you were having with Sherri. I mean, it seems like the relationship is just going on even
plane. That just, I don't have the recollection of that at all. No. No. And because from what you're telling me is when you guys met at the hospital, and you guys talked, but it wasn't, from what you recall, confrontational from either side. I mean, I'm trying to, turn my memory back, and I can't even picture the conversation. I mean, I can't even picture the conversation. Well, let me ask you, I mean, at the hospital, it never got to a point where people were going, hey, everybody go to your own corner type of thing? I don't think so. Nothing like that? I don't think so. I mean, I really don't. I mean, if you say people said that, that's not ringing a bell to me at all. I mean, it's not. I mean, that's not ringing a bell to me at all. Was there ever a time when you and Sherri were talking and John had to maybe go like, hey, you guys relax, or anything like that? I think so. About, ever going to her house and having a dispute like that? I'm just, if I met her ever at his apartment, maybe. I mean, maybe I could have met at her apartment. I'm thinking that the hospital thing, that sounds familiar, that I met her there. I just can't say that again, was I there with other people? I don't know. I don't think I ever met her there or him there, meaning one or the other. I don't think so. I can't. I don't think so. Because I know the way my wife is. At our house, she wouldn't want my own girlfriends there, So I don't know if maybe she had the same mentality towards you, as far as you ever being there, or being welcome there, because it's. You know what? If somebody said I was there when they were there, then that's possible. Mm-hmm. But I don't recall. I mean, I don't think so. It's not sounding familiar. Yeah, because I guess basically what I'm asking is, were you ever welcome to the house? Like, hey. Oh, come over? Yeah, come on over. We're having a barbecue, a dinner party, Christmas party, whatever. I don't know. No. I'm just trying to think. Yeah, I mean. Do you remember what he drove? Well, I know at one time he drove either a 240 or 260Z. Any other cars that stand out in your mind? I don't know how long he drove that 240 or 260Z for. And the only reason I say that is because I think I may have a picture of it with him in it. What kind of car did you have back then? Let's see. What year? Or are you like one of those young cops that's like, oh, I got a paycheck and bought a new car? Oh, no. I've only had like a few cars in my whole life. So what'd you have when you came on the job? Mm-hmm. Well, like I said, as we were looking at the case and, we had read the notes as far as from Sherri's friend saying you guys had problems or words, they got heated. The reason we're asking you is they had mentioned that an incident at her work had occurred, and they've also told us that an incident at her house occurred. You know what? And this is at her house during the period of time that they're married. That's just not sounding familiar at all. I mean, you know what? That's just not sound. Again, if someone says that I was at her house and I had an incident with her, that just doesn't sound. Was John there? Did John say this happened and other people were there? I don't recall. I mean, it just doesn't sound, familiar. And this is an incident where you showed up. You weren't supposed to show up, and things got heated. At his house? Yeah. That just doesn't sound familiar. I mean, no. It's not sounding familiar. So not at all. Now you're saying not familiar because it's just something you remember, or it's just. You know what? I'd have to say I don't remember because I don't remember. That doesn't sound familiar. I mean, would you remember something like that in your life? Well, I would think, but sort of drama involving the other woman type of thing. Did you ever fight with her? You mean like we fought? Yeah. Did you ever duke it out with her?
No, I don't think so. I mean, You'd remember that, right? That would be pretty yeah, I would think so. I pretty mean, specific. yeah, like I said, I mean, traumatic. obviously, I mean, it just doesn't sound familiar. I mean, what are they saying? So I fought with her. So now I mean, I getting the jump, the leap. Excuse me, I haven't eaten. They're saying, okay, I fought with her, so I must have killed her. A reductio ad absurdum többek közt a pszichológiában közismert, egyfajta érvelési vagy logikai hiba, amely során az érvelő a vita kedvére elfogad egy állítást, majd megmutatja, hogy valamilyen képtelenség következik belőle, és ebből arra a konklúzióra jut, hogy az állítás mégsem volt igaz, sőt, szinte elképzelhetetlen. Come on, I mean, that's, I don't even know who these people are. I can't even say I met any of these people. I mean, it's insane. If it happened, I honestly don't remember it. That's all I can tell you. I mean, well, I don't know. Would it be something you would remember? I mean, because I don't know if any other intense incidents in your life that have occurred. I mean, you'd recall those, right? I mean, well, like a use of force at work or car crash, something you're involved in, you'd be like, yeah, I remember. You would think I would remember. I mean, I would think if it was something that crazy. I mean, I can't say, you say, how many fights have you gotten into, in your life? I mean, a few at work. Well, fights at work are kind of different because we've all had uses of force or whatever. But well, I haven't even had even a lot of those. I mean, right, but if you're actually, I mean, I played. Like if Dan and I got mad at each other and we threw blows in the squad room, I mean, 20 years later, I would remember it. I mean, I would think I would remember it, but that's what I'm saying. That's not sounding familiar to me at all. I mean, let me ask you. I mean, throughout your life, would you remember the number of fights you've been involved in? And I don't mean kind of like a bump or something, just a physical fight where everybody's hitting each other, scratching, pulling, whatever. Maybe. I mean, I can't say I've been in a lot. I played sports. Yeah. You get into scuffles there, and and you recall some of those, right? I mean, just. Yeah, I can recall some of them. Games get intense. But like I said, you saying this is just not ringing a bell. Nothing. I mean, but I don't know what to tell you. That's just not ringing a bell to me. It'd be something. I would think I would remember. Yeah. I mean, if you're in this, I would think so too. If you're in this other girl's house and words are exchanged, I mean, you figure you recall. I would think. Especially if it got physical, right? Well, I would think. And it's related to, a guy that you were dating and that she's dating now, and it's kind of like a whole love triangle type of thing. I mean, you figure you remember that, right? Well, I would think. So. I mean, I would still tell you. Yeah. No, because I'm looking at the notes and these people are kind of, they're pointing the finger at you. Well, I mean, that's not ringing a bell to me, so, I don't know, it's, I don't know what to tell you. I mean, that just sounds crazy to me. Yeah, so offhand, you don't recall ever going into her house and having words and physically, No. attacking her or attacking you? No. Nothing like that? No, I mean, no. Nothing. No, not at all. Well, on some of on this case, this occurred in 86, right? Detectives processed the scene, things of that nature. They did fingerprints and all that stuff. The standard stuff. You've been doing this longer than I have. Well, not about that. I got 26 years on, going on 26. 19, so. But, as they processed everything, they did the best they could at that time, and they looked at a lot of people and different things in this case. And you're right. I mean, if you guys are claiming that I'm a suspect, then, I got a problem with that. Okay? So, if you're doing this as an interrogation, you're saying, hey, I'm a suspect. Well, now I got a problem with, now you're accusing me of this? Is that what you're saying? We're trying to figure out what happened, Stephanie. Well, I'm just saying, do I need to get a lawyer if you're accusing me of this?
you know. You don't have to. I mean, you know, I'm just, you're here of your own free will. I mean, no, you know, I know, but I mean, you know, you're not under arrest. You can walk out. you can leave whenever you like. Well, But- you know, I'm trying to give you some background of, you know, how I knew him, and now you're telling me that somebody's saying that we had this big old fight, and I don't even know what you're talking about. You know, and I don't want to, you know, get in trouble for something that I didn't even do, or you're saying I did something. Okay, We understand. I mean, how would you guys like it if the tables were turned on you? I understand. No, No, that's what we're telling you. I mean, you're free to go whenever you want. If this makes you uncomfortable and you want to, Well, now you're starting to make me uncomfortable. the thing is, I mean, detectives did what they could at that time, crime scene. Okay, and the burglary thing you're talking about, that is an angle that they looked at. But now we're looking at everything else on the case. Nobody was ever arrested on the case. I don't know that or not. Okay. Now, what we'd like to do is, obviously, you know about all the DNA stuff and things of nature that, you know, gets done on cases nowadays. You know, if we asked you for a DNA swab, would you be willing to give us one? Maybe. Because now Because now I'm thinking I probably need to talk to a lawyer. Okay. I mean, Well, because I know how this stuff works. Okay, don't get me wrong. You're right. I have been doing this a long time, yeah. and I wish I had been recording this because now it sounds like, you know, there's, you know, you're selling these people say I'm fighting with her, and now it sounds like you're trying to, you know, I've been doing this a long time. Yeah. We know. Okay, and now it almost sounds like you're trying to pin something on me. No, Now but- I got that sense. Well, what it gets to on these cases, and you know it as well as I do, our job is to identify and eliminate I suspects. can't believe this. So if we ask you to the point, to give us a DNA sample, a buccal swab, so we can identify or eliminate you, would you be willing to do that? Maybe. Because I know this. Well, that's where we're at too. I mean, because right now, from looking at the evidence, it's, you know, it's possible we may have some DNA at the location, That's great. and we're going to do what we can to try to put this thing together. And your name's in the book. These people are pointing at you for whatever reason. I don't know why. And, That's just crazy. I mean, that's absolutely crazy. and it would be irresponsible on our part not to look at it. I know. You guys have to do your job, and I guess I'm gonna have to contact somebody. So, That's fair. I mean, because I know how this stuff works. I Sure. mean, I just can't believe it. That's. I mean, we understand that. I mean, if we were in your position, I mean, we would feel the same way. I just can't believe it. I mean, it's just. I mean, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, That's. okay. All right. Well, thanks for giving me the courtesy. Thanks for your time. Yeah, thank you. All right, Steph, we'll take care. All right. And she got up to walk out of the interview room and walked a short distance down the hallway and was met by our arrest team that we had in place. This is absolutely crazy. Let's see, Stephanie. This is insane. Okay. Give me 1 second. Okay. Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? Yes, Anything you say may be used against you in court. Do you understand? yes, You have the right to the presence of an attorney before and during any questioning. Do you understand? yes. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you want. Do you understand? Yes. Do you want to talk to us right now? No, All right. Okay. this is crazy. This is I'm like in shock. Sherri Rasmussent had a profound impact on so many people.
I was proud that she agreed to be my wife. And the fact that Sherri's death occurred because she met and married me brings me to my knees. I do not know, and fear I will ever know, how to cope with this appalling fact.